Right. So welcome to this Zoom about Добро the пожаловать creative experience. который посвящен нашему выездному мероприятию Creative Experience или креативное погружение. And we created this free Zoom because there's been a lot of questions around what this actually is. И мы сделали этот Zoom, потому что было очень много вопросов, что это за штука такая, вот, и мы хотели бы вам рассказать. So this is not me talking at you, but it's a conversation with all of us. So feel free to ask any questions you might have regarding this or something else. И это не тот разговор, когда я буду вам что-то все время рассказывать, как бы втюхивая, а вот такая штука, которую мы создаем вместе, поэтому ваши вопросы об этом очень приветствуются, и они создают то, о чем мы будем сегодня говорить здесь. And I have here two people that are contributing to this. So it's not the full team that are creating this, but we have Maria that is online, and we have Varvara that is right next to me, and we're creating this together. And please ask any questions you want. Just raise your hand and ask a question. И сегодня с нами две девушки, которые являются частью команды, не вся команда. Это Мария онлайн, и я здесь тоже с вами. Мы создаем это вместе. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы по поводу... Вот что вас заинтересовало, мы с радостью вам ответим. Мы вот здесь для вас. Cool. Классно. So, Итак. if either Maria or Varvara have any questions that you think people might have, please ask me. И, пожалуйста, если у Марии или Варвары есть такие вопросы, которые люди, мы ощущаем, что люди хотят задать или задают, пожалуйста, давайте. And if you online have any questions, please ask me as well. И также вы, девушки онлайн, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я вот буду рад на это все ответить. And if you're watching this video afterwards, the recording of it, because we're going to share the recording of it, then please write in your comments wherever we're sharing this, and I'll still answer your questions even after this Zoom. И если вы смотрите эту запись, этот эфир в записи, то, пожалуйста, в том ресурсе, где вы нашли ее, куда мы ее выложили, напишите в комментариях ваш вопрос, и я буду рад ответить на него. Cool. Классно? So let's go. Давайте, поехали. What questions do we have? I have. Yes. У меня есть один. My question is creative experience design only for photographers? Является ли креативное погружение, creative experience, тем мероприятием, которое предназначено только для фотографов? Very good question. I would like to know if there's anybody that can ask us to put this light in front of us instead of behind. Если кто-то может поставить вот этот свет впереди нас, а не сзади, потому что у нас тут, cool. Frustrated фотограф. Yes, really. Потому что фотограф в шоке, как это выглядит. Cool. The one thing that I do know is that every person that has participated in the creative experience, regardless if they're a photographer or not, they actually created a completely brand new life for themselves, and their business has grown a lot, and they're happy doing what they're doing. Но то, что я знаю точно, что любой человек, который, неважно, фотографом был или не фотографом, но участвовал в нашем креативном погружении, изменил свою жизнь невероятным образом, вырос и в бизнесе, и во всех своих делах, вот, привнося в этом больше радости. And there's even one photographer among the participants that realized after the creative experience that photography was actually not his thing, but the class inspired him to choose something that is really working fun for him, and he's extremely successful with that. Вау! И был даже один фотограф, который в ходе креативного погружения осознал, что он не хочет больше заниматься фотографией, это не весело для него, и он нашел то, что ему приносит больше радости, удовольствия, и он очень успешен сейчас в этом. So this brings us to the new creative experience, which is creative experience 7.3. И это нас переводит автоматически к новому Creative Experience, креативному погружению, к которому мы сейчас будем, который 7.3. And what I'm perceiving right now is that this one is going to be more people that are not photographers taking part than there will actually be photographers. И та информация, которую я воспринимаю, что на вот именно этом погружении может быть гораздо больше людей, которые не являются фотографами, чем фотографы. And this class is for everyone. И это класс для всех.
And it's going to look completely different than the previous one. То есть та команда, которая у нас была раньше, изначально, кто был, ну, теми людьми, которые создавали с Андреа креативный экспириенс, сейчас это все по-другому, совершенно новая команда, и Андреа вот во главе этого создания, и это будет что-то совершенно другое. And one big change that is actually a beautiful change, которое очень красивое изменение, is that we're all going to be living in the same hotel this мы time, все будем жить в одном месте в этот раз. which is a great hotel. I was there in February last year. Я был в прошлом феврале там. And so this is even more of an experience. И это даже больше погружение. And it's almost like a retreat. И это прям как ретрит. And I've chosen to share everything from my life, my business, my relationships, and whatever is a contribution for you if you choose to participate. И я с радостью поделюсь всем, что работает для меня в моем бизнесе, в моей жизни, если, ну, чтобы быть вкладом для вас. Including some practices that have absolutely nothing to do with photography. Включая все практики, которые вообще никак не относятся к фотографии. Like yoga, like Например, tantra, как йога, like как тантра, как like бизнес. stress relief. Как стресс relief. Oh, can you talk more about stress relief and business? Was very Yes, so I'm doing. Поговори, пожалуйста, больше о бизнесе и освобождении стресса. I'm doing some specialty Я classes делаю некоторые специализированные классы. from Access Consciousness Access Consciousness. in the days of the creative Во время experience. креативного погружения. So the creative experience in itself is not an Access Consciousness event, it's my event. Погружение не является Our event, if you're coming. как бы мероприятием. Это мероприятие Андрея, если вы приезжаете. With all, well, some of the tools, a lot of the tools that I actually use to create my life every day. Инструменты, конечно, являются теми, которые я использую каждый день для создания своей жизни. So yes, there will be bringing the fun back in business Там будет class, верните веселье обратно в бизнес. Это класс, which is part of the Joy of Business program. который является одним из классов направления радость бизнеса. And I will be doing a class on stress relief, which Я is also буду from Access Consciousness. делать класс, который называется освобождение от стресса, который также является одним из специализированных классов Access Consciousness. I will be doing one of my Access specialty classes called Undefining Beauty. И я буду делать свой специализированный класс, который специализирован в Access Consciousness, называется «Неопределимая красота». And even that class is for И everybody, это класс для всех, regardless of photography or not, Неважно, because we talk фотографы вы about или- light and the photons. потому что мы говорим о свете и фотонах. And It will be a two-day class. I don't know. I don't know Я yet. спрашиваю, какого So формата far, будет it's a класс. one-day class. I'm not sure if it might become a two-day class. Потому что этот класс «Неопределимая красота» может быть в разных форматах. И Андрей говорит, ну, посмотрим, как пойдет, потому что пока я думаю, что это будет однодневный класс, но, может быть, будет двухдневный. We will be starting every morning with yoga Мы classes from будем wonderful начинать Yulia Chai, my Будем fiance. день с классов йоги моей чудесной, невероятной невесты. And if you don't want to participate, you Если just do something else. вы не хотите в этом участвовать, пожалуйста, You're not forced to do any part of it. Мы вас вообще ни к чему не заставляем, не принуждаем. We'll be doing excursions to Мы будем volcanoes, делать beaches, экскурсии на temples, you name вулканы, it. Пляжи, храмы и так далее, и леса, и водопады, да. Мгм. There will be a couple of secret events, especially one very big one. И там будет несколько секретных мероприятий, особенно одно очень большое секретное мероприятие. And big, not necessarily in the form of how many people attend, because the creative experience is limited to 12 people. И это мероприятие вот не для большого количества людей, потому что мы ограничиваем количество участников 12 участниками. But when I'm talking about that secret event as a big event, it's about something that you're not expecting and that is actually changing a lot of things. Когда я говорю о большом секретном мероприятии, это я не говорю, что там будет много людей, а про это грандиозность того, что оно может изменить и меня, ну, как бы для меня и для других. And I'll probably even be DJing for you for the first time in my life in front of an audience. Who knows? Буду диджеем первый раз в своей жизни перед публикой. We're going to have a lot of fun. Нам будет очень весело. And in the ticket price is included accommodation and breakfast. И в билет включено проживание и завтрак.
And you can also choose not to take the accommodation in the hotel, but to find your own accommodation. Вы также можете выбрать не жить, не проживать в отеле, где все будут проживать, а выбрать свой вариант размещения. So the price is lower for that, of course. Тогда цена ниже для этого. And that's also a great possibility for people who are already in Bali, maybe even living in Bali, that already have accommodation. Это классная возможность те, кто, например, находится на Бали или там зимует, у которых уже есть где жить. But the previous creative experiences all happened in a studio. Но до этого все креативные погружения происходили в студиях. This one is actually, we're going to be moving around the island. We're going to be in a little yoga space where we have our conversations. And it's more of an exchange of conversations because the creative experience actually created a community that is growing. И это на самом деле больше о вот таком присутствии, разговорах и общении друг с другом, потому что креативное погружение больше про создание сообщества, которое сейчас растет. And I'm inviting you to be part of this growing community of people that really choose to create something different with their lives. Этого креативного сообщества людей, которые хотят создавать что-то другое в своей жизни. So it is actually open to absolutely everyone and anyone that wants to be part of для this. каждого, кто выбирает быть частью. Bali is a beautiful and magical island of transformation. Бали удивительный, невероятный остров трансформации. And what I see it's been creating for people that took part in it before with their lives, their businesses, and the photographers, since they were photographers then, is incredible. Те изменения, которые я слышала от предыдущих участников, они просто невероятны. We also have an early bird promotion at the moment that is going on until the 21st. У нас также есть промо-цена, которая действует до 21 января. So you can actually get that discount. И вы можете получить эту скидочку. And you don't have to pay for the whole amount of the class at once either. И вам не требуется заплатить за все участие сейчас. I'm trying to make this as easy as possible for everybody. Я пытаюсь сделать это гораздо самым, насколько это возможно, простым для каждого. For instance, if you book your seat already before the 21st of January, будете бронировать свое местечко до 21 января, you just need to pay €300 deposit, всего лишь нужно заплатить 300 евро депозит. And you've secured your place. И вы забронируете это место. That means you've made a choice. Да, что значит, что вы сделали свой выбор. And then you can pay in as many installments as you want. И потом вы можете столькими платежами заплатить, как whenever it's comfortable for you. Комфортно для вас. And as long as you pay the balance before we actually start the first day of the creative experience. Просто чтобы вы выплатили всю сумму до того, как мы начинаем, до дня начала. Which is starting on the 22nd of February. Которая будет 22 февраля. If you go on the website, you will see the schedule. Если вы перейдете на наш веб-сайт, то вы увидите расписание. And you will see how much is actually being offered for you. И вы просто, не знаю, хочется сказать, обалдеть от того, сколько мы вам предлагаем. Это мое слово. Andrea так не сказала. Can we show something from the website? Here it is. If you click here, you go on the Russian version. And here it just says Russian. And here you see that the text is translated. And it's basically a more compressed version of the full website. Это немножко, если вы перейдете, забыла перевести, господи, and I can't guide you through it because it's all in Russian and I don't read Russian. Он говорит, не могу вам ничего перевести, потому что все по-русски написано, да. Но это как бы сокращенная версия того, что у нас есть. Мы старались быть очень краткими. Here you have a video from the very first one. Это вот, например, видео с первого погружения из Швеции. This is from the second one. I definitely looked very deep within myself, and really not even just as a photographer, just as a person, and how I take in information, how I react to information, how do I want to be as a person. You know, forget about photography, forget about business, just who do I want to be in life and how do I want to live my life is something that just blew my mind, because no other photography related experience ever made me think like that. Dubai. Yes. And if we go on the English one again, если мы переключимся на английскую версию, then
The layout is slightly different, but this is the list of what's included in the creative experience. В принципе, вот это список того, что туда будет включено. And as you see, it's a hell of a lot. И это на самом деле достаточно много. It's a new video from Los Angeles, and it's great. Watch it. It's on my Instagram account today. Это видео, которое сейчас не прогрузилось, Андрея загрузит еще раз. Новое видео, которое он сделал из Лос-Анджелеса, оно, правда, офигенное, и есть у Андрея в Инстаграме. And here is Los Angeles and Sweden. И Швеция, вот там Лос-Анджелес, Швеция. And you can read more about it. You can see some pictures from Bali. Несколько фотографий из Бали. Tap into that energy where in Bali there's so much energy everywhere. Потому что на Бали очень много энергии везде. And this is how we will be living. This is the hotel where we're staying. Это отель, в котором мы будем. From the rooms, you see the rice field that is just in front of it. Там рисовые поля, прям виды из комнат. Great swimming pool. Классный бассейн. And you can either choose to have a shared room like this совместное проживание с кем-то for that price, or you can add something on top to have your own private room. За цену, которая предложена, либо вы можете выбрать доплатить и жить одним. And here, if you scroll down, it's what people are saying. Представьте вниз, это отзывы людей, которые участвовали. So it's a few of the testimonials from previous participants. Отзывов предыдущих участников. And we've been taking a lot of pictures. These are the sponsors that we have for it. And if you click up here on schedule, here it actually gives you the schedule day by day of what we will be doing. Как бы план наших действий на каждый день. And as you can see, it's a lot there too. Как вы видите, то достаточно много всего. If the idea of coming to Bali and spending some time in this beautiful island with white sandy beaches, with cliffs, with water that is absolutely incredible, with waterfalls in the rainforest that is magic, with nature that is over every single building on the island, and with this energy of creation, then that is there for you to just grab as you want. We're not force feeding you, but you can just tap into the energy of that and the gift that is. Okay, I couldn't say that sexy as you already did it. Я говорю, что я вряд ли смогу быть такой секси, как это говорил Андреа, но штука была в том, что если вы воспринимаете энергию Бали и тех изменений, и его прекрасных пляжей, и его невероятных водопадов, и всю красоту этого природы, этого острова, и вам очень хочется побыть там и получить от него, пожалуйста, выберите. Thank you for that. Yes, you were that energy too. So there you go. So I hope you received that, all of you. And yes, I mean, it's something very different. It's something that did not exist before. Очень другое. Это на самом деле этого не существовало до этого. And every event of the creative experience has been that. И каждый выезд креативного погружения был этим на самом деле. And it has been very different from anything else. Всегда было что-то отличающееся друг от друга и чего-то еще. And this one is even more different because I'm adding things like, for instance, there's a good friend of mine that is a coach for big writers in Italy. И вот это погружение будет еще более другим, потому что у меня есть подруга, которая является коучем для писателей в Италии. And she'll be coming there to actually talk about writing. И она приедет туда, чтобы мы поговорили о том, как писать. So we're mixing things, we're blending things, and it's basically a smorgasbord for you to choose what you want to choose. You can choose all of it. Можете выбирать все из этого, можете выбирать что-то отдельно. And it's just, I'm super excited about this, but because this creates change for me as well. И это все очень вдохновляет, и я просто невероятно вдохновлен и возбужден тем, что происходит, потому что это создает изменения, в том числе для меня. Cool. Yeah, that is yes. It. Yeah. Are there any questions in here in the chat? We have something in the chat. Yes. I have something I can say to you. Okay.
Rosa asks, says, I suddenly I suddenly appeared here, so it wasn't my plan. Я очень хочу на такие, I would like to very much to be in that holiday, to be part of that holiday. Когда это получится, не знаю, when it will be, I don't know, но пусть получится, у меня оказывается с вами на таких конях. No, but let it be that it will come true, that it will be manifested. So Yes. to be it, yeah. And I'm doing everything and being everything so that you can choose it and you can manifest it. It starts on the 22nd of February and it goes on until the 28th of February. И, пожалуйста, ну вот будьте всем, что требуется, чтобы это проявилось, потому что это начинается через месяц, 22 февраля и заканчивается 28. And you can, if you know how we stop ourselves from choosing something sometimes. Знаете, как мы себя останавливаем от выбора? And we use the three best excuses У нас are есть 3 классных извинения. time, money, health. Время, деньги и здоровье. So time, it's in the end of February. So 22nd of February. Через месяц, это больше даже, 22 февраля. So there is time to plan and rearrange things if you really want to choose this. Если у вас есть время, чтобы все это организовать, если вы правда это выбираете. Money is not a problem because if you pay your deposit before the 21st, it's only 300 euros. И деньги тоже не являются проблемой, потому что если вы заплатите свой депозит до 21 января, это всего лишь 300 евро, которые вы можете заплатить. And you can pay in different parts as you want. Ну, платить разными частями потом, как хотите. As long as you've paid everything by the 21st Пока вы when не the class оплатите. Ну, starts. конечно, крайняя дата это 21 февраля. And health, well, И здоровье это, ну, just make sure you're healthy. чтобы здоровы. Yes, I hope, Rosa, that answered your question. Я надеюсь, Роза это ответила на твой вопрос. Do we have more questions in No. the chat? No, that's not it? yet, yeah. Okay, What else is possible? cool. What else is possible? Any questions here? We have some people here? No? No. Okay, cool. Вываться, да. What now should I do to be part of us, part of the party? Choose it. Choose it. Выбери это. Cool. Окей, я выбираю. Я уже Good. выбрала. Good. Окей. Next Pay the step, deposit. Pay the deposit. And Deposit. if you pay now, it's only 300 euros. After Sunday, you can still pay the deposit, but then it's После 500 euros instead of 300. Можешь после, да, но это будет 500 евро. And the deposit will be taken off your final amount. Ну, Of это, course. конечно, является частью, он включен в общую And you can стоимость. pay bit by bit, Можешь every week, потихонечку, да, every 2 доплачивать weeks, or whenever, каждую however неделю, is каждую convenient for неделю, you. как вот тебе удобно. And then start looking for flights already now. That is, I would recommend. Искать сейчас полеты, ну, как бы рейсы, Because потому что it tends to be, and it's not always true, but in general, всегда, if но the бывает, earlier you book ну, flights, the чем cheaper they лучше, are. тем дешевле. And from Russia now, there's a super cheap И у flights них to сейчас Bali. супер дешевые. What, I don't know, what They're like, there's flights for 600 euro, О, этот 600 евро всего? 600-700 euro, yes. From St. Petersburg or Moscow? From St. Petersburg and Moscow. Oh, what airline is it? It's on Qatar, but that Qatar? might change and it changes with different airlines. Mm. There's always things. And you might also, Также есть рейсы Катар, например, за 600 евро из Санкт-Петербурга или из Москвы. if you want to save money, you Если вы can хотите choose сэкономить денег, вы a можете charter вы можете выбрать чартер, where flight and accommodation are included, and that Где- might be cheaper than choosing the Мгм. ticket with accommodation. где перелет и размещение включены уже в билет, и это Just может make sure быть that you're дешевле, quite close to us because the island is big. потому что, ну, так может быть дешевле, чем то проживание, которое мы вам предлагаем. Так что, ну, только убедитесь, что это рядышком где-то вы будете жить, потому что, ну, остров достаточно большой, правда большой. So we don't force you to take the ticket with the accommodation Мы included. вас не принуждаем, потому что вы выбирали We don't билет, earn any money on the тариф accommodation, so проживания it's с тариф just проживанием. Просто там something we're есть offering. это что-то новенькое. So that's what you Это вот can do to start что creating it. ты можешь, с чего можешь начать, чтобы создать, начать создание этого. Yes, how to get any better than Как это this and можно what else лучше, is лучше, что possible? еще возможно? And please write your questions down here. I want to Пожалуйста, keep this short пишите so I don't bore you. ваши And вопросы. I'm looking forward to having you in Bali with us.
And I just want to say that there's only 12 people allowed. Я We хочу do not еще раз allow подчеркнуть, 13 or что у 30 нас не может people. быть 13 или 14 человек, было только 12 человек, поэтому, And that is пожалуйста, да, because бронируйте себе me место. and the others that are creating this with me, we would like to create this as a very intimate space where you get to ask any question that you have about anything whatsoever in your life that you would like to change and have contribution with. So if it's more than 12 people, I can't focus. I can't give the time and space that everybody requires. So it's for you. Почему мы ограничиваем количество человек? Для того, чтобы... Мне очень важно, чтобы у нас между вами сложилась такая достаточно интимная коммуникация, которая для меня, возможно, только если нас 12. И я тогда могу быть сфокусированным, присутствовать каждым из вас, и чтобы вы могли поднять и обсудить любые темы, которые важны для вас, и поделиться всем, что для вас важно и происходит в вашей жизни. И для того, чтобы я был наилучшим вкладом. Вот, поэтому их только 12 человек. The one thing that we will be doing as well that I forgot to mention is кое-что мы будем делать, но я забыла про это сказать. Symphony sessions. Это симфонические сессии симфонии возможностей. And if you don't know what that is, если вы не знаете, что это, it's energetic это sessions энергетические сессии, that are very similar to guided которые meditation очень похожи на ведомую медитацию, and that are a real и contribution. они невероятным являются вкладом. So if I can just round up and sum up this Если я бы мог вот так все это short подчеркнуть, presentation or long presentation, нашу короткую или длинную презентацию, it's basically an experience for you, это погружение для вас, это опыт for your body, для вашего тела, and for your creations and business, and basically for you to create your future from different space. Для ваших созданий, для вашего бизнеса и для вас, чтобы вы могли создать свое будущее из другого пространства. And to give you the tools to create more joy in your life, И дать вам инструменты для создания больше радости в вашей жизни, more relaxation, больше расслабления в вашей жизни and more money in your и life. больше денег в вашей жизни. So see you in Bali very soon. До Bye-bye. встречи на Бали. Пока-пока. Пока-пока.